గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ట్రస్సెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్కి ఇచ్చాను, ఈ ప్రాబ్లం మీకు చేసి చూపించాను కదా. ఓకే, ఈ క్లాస్లో మనం బీమ్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, విల్ డిస్కస్ అబౌట్ బీమ్స్. ఓకే, హౌ టు డూ స్టాటిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బీమ్ ఓకే ఇన్ ANSYS అది డిస్కస్ చేద్దాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకొకటి నేను మీకు స్కిప్ చేశానండి. అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ట్రస్ ఉందనుకోండి. ఏబి అనే ట్రస్ ఎలిమెంట్, బిఈ అనే ట్రస్ ఎలిమెంట్ ఐరన్తో తయారు చేసి, ఏఈ అనే ట్రస్ ఎలిమెంట్ అల్యూమినియంతో తయారు చేసి, సిఎఫ్ అనే ట్రస్ ఎలిమెంట్ కాపర్తో తయారు చేశారనుకోండి. అప్పుడు ఎలా చేయాలి అనాలిసిస్ అంటే, నా ఒక ట్రస్లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో ఉన్నాయనుకోండి. అప్పుడు ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి. రెండోది, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్తో డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్తో ఉన్నాయనుకోండి. అంటే ఒకటి ఐ షేప్లో ఉంది, ఒకటి సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంది, ఒకటి రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంది. ట్రస్లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒక్కొక్క షేప్లో ఉందనుకోండి. దెన్ అప్పుడు ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలి. రైట్, సో ది స్టెప్స్ ఐ స్కిప్డ్ దేర్. ఓకే, నేను స్కిప్ చేశాను. అవి మనం ఇక్కడ బీమ్స్లో మాట్లాడేటప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. సో దట్ యూ కెన్ డూ ది సేమ్ థింగ్. మీరు ఈ ట్రస్ కూడా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ని మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ కాన్సెప్ట్ ఒక మెటీరియల్ మారినప్పుడు, ఒక డిఫరెంట్ సైజెస్ మారినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనాలిసిస్ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను. Okay, so for example here in this case, okay, I will teach you. Okay, so this portion, AB portion is made of copper and BC portion is made of aluminum, right? In such cases, okay, beam anta kalse undi la, right? Ikkada load padindi, P ane load. Okay, then how to solve the problem. Okay, how to solve the problem. Load P is equal to, let's say, 5 kilonewton. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అదే నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను. మీరు అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీరు అక్కడ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ వన్ స్మాల్ ప్రాబ్లం, ఏ సింపుల్ క్యాంటిలివర్ ప్రాబ్లం. ఒక చిన్న క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఉందండి. దాని క్రాస్ సెక్షన్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇటువైపు నుంచి చూస్తే మీరు, ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ డైరెక్షన్, ఓకే, దీన్ని మీరు ఇక్కడ నిల్చొని ఓకే ఇలా చూసారనుకోండి. ఓకే, దెన్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఓకే, అదొక రెక్టాంగిల్ లా మీకు కనపడుతుంది. రైట్, సో ఆ రెక్టాంగిల్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఎంత, 50 mm by 100 mm సంథింగ్ దే హ్యావ్ గివెన్. దీని లెంత్ 4 మీటర్. ఈ చివర 8 kN పాయింట్ లోడ్ ఈజ్ యాక్టింగ్. రైట్, ఇది ఒక బీమ్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ బీమ్. ఓకే, రైట్, సో ఫర్ బీమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు, యంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చాడు, ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు. దెన్ ఏం డ్రా చేయం, ఏమేమి మనం ఆన్సర్స్ యూస్ చేసి ఏమేమి కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు వీడు. ఎస్ఎఫ్డి, బిఎండి అంటే ఏంటి? ఎస్ఎఫ్డి అంటే షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఓకే, షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఓకే, బిఎండి అంటే ఓకే బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇది మీరు మెకానిక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో మీరు డ్రా చేసి ఉంటారు, ఎస్ఎఫ్డి బిఎండిలో. రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లెట్ మీ డ్రా ఎస్ఎఫ్డి అండ్ బిఎండి ఫర్ దిస్. దీనికి ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి డ్రా చేద్దాం. లెట్ మీ డ్రా ఎస్ఎఫ్డి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఎలా వస్తుందండి ఎస్ఎఫ్డి? ఓకే, ఇక్కడేమో 8000 kN. ఓకే, 8000 kN. దెన్ త్రూ అవుట్ ది బీమ్ దట్ ఈస్ 8000 kN ఓన్లీ. రైట్, సో దిస్ విల్ బి యువర్ ఎస్ఎఫ్డి. రైట్, ఇది మీ ఎస్ఎఫ్డి. సో ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది లోడ్ ఈస్ 8000 newtons or 8 kilonewtons. Then coming to bending moment diagram, if you try to draw the bending moment diagram, here the bending moment is 8 kilonewton ఉంది కదా. సో హియర్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ 0. ఓకే, దెన్ కమింగ్ టు హియర్, ఈ లొకేషన్కి వచ్చారనుకోండి, బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత వస్తుందండి? 8 into 4 అంటే 8 3s are 32 into 10 power 3. ఓకే, న్యూటన్ మీటర్. దిస్ ఈస్ ది బెండింగ్ మూమెంట్. ఓకే, దట్ బెండింగ్ మూమెంట్ లుక్ లైక్ దిస్. రైట్, ఇలా డ్రా చేస్తాం మనం బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. రైట్, సో ఎస్ఎఫ్డి బిఎండీలు కూడా ఎలా డ్రా చేయాలి? ఓకే, దిస్ ఈజ్ బిఎండి. ఓకే, ఇది సింపుల్ కేసు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్స్లో కూడా మీరు యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, దెన్ సో ఎస్ఎఫ్డి అయిపోయింది, బిఎండి అయిపోయింది. దెన్ రియాక్షన్స్ అట్ ఏ అండ్ బి కాదండి, రియాక్షన్స్ అట్ ఓకే అట్ బౌండరీ కండిషన్స్. ఓకే, రియాక్షన్స్ అట్ బౌండరీ కండిషన్స్. రైట్, ఆ బౌండరీ కండిషన్స్ దగ్గర రియాక్షన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఓకే, రియాక్షన్స్ అట్ boundary conditions. Next one is axon deflection.
Okay, next one is maximum deflection, maximum bending stress and maximum shear stress. దీంట్లో maximum bending stress ఎంత, maximum shear stress ఎంత, అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కంపేర్ ద రిజల్ట్స్ విత్ థియరిటికల్ వాల్యూస్, రైట్? సో అవి మేము ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. రియాక్షన్స్ అండ్ బౌండరీ కండిషన్స్, బీమ్స్ అన్నిటికీ అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, రియాక్షన్స్ అట్ supports. Okay, don't say boundary condition, better to call it as supports. Okay, reaction at supports, right? Reactions at supports, reactions at supports, reactions at supports, right? ఇది మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సింపుల్ బీమ్, క్యాంటిలివర్ బీమ్ చూద్దాం, దెన్ రిమైనింగ్. ఓకే, సో you know how to open this APDL, right? So let me close it. Go to preferences, select structural, then say okay. Go to preprocessor, element type, add. Nothing is defined, so go to add. Then select beam. Okay, instead of link, go to beam. Here we are having beam 2 node and 3 node. Rendu unnayandi. Okay, మీరు 2 node అయినా తీసుకోండి, 3 node అయినా తీసుకోండి. That's not a big issue. In 3 node you will get a 3 by 3 matrix. In 2 node you will get a 2 by 2 matrix. Okay, so ఏంటి 3 node 2 node ఎలా ఉంటాయంటే, okay, you can go to help and you can check it. Okay, go to help the topics, there you can check it. Okay, ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ నేను beam 188 for example, go to mechanical APDL here. Okay, then go to element references, go to element classification. Okay, the summary of element types. Okay, then go to beam. Okay, here beam 188 and beam 189 అవే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఆన్సర్స్లో కూడా చూడండి. Go to add. So beam 188 and beam 189. Okay, 2 noded 188 and 3 noded 189. ఏంటి 2 noded 3 noded అంటే you can see here. Okay, so it's beam 188. It's a structural 3D element with the 2 node beam. Okay, అంటే ఈ beam element కి ఇక్కడ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దానికి ఇవి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, ఇదేంటంటే బీమ్ 189 ఈజ్ ఏ 3 నోడెడ్ బీమ్, అంటే అట్లా మిడ్ పాయింట్లో కూడా, ఈ ఎలిమెంట్ మిడ్ పాయింట్లో కూడా ఒక నోడ్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ 3 నోడెడ్, సో సేమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది దానికి దీనికి. ఓకే, రైట్? సో దట్స్ ఇట్, అంతే. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ద 2 నోడెడ్ బీమ్. సో నేను బీమ్ 188 తీసుకున్నానండి, మీరు బీమ్ 189తో మీరు ట్రయల్ వేయండి. ఓకే, దెన్ కంపేర్ ద రిజల్ట్స్, చూద్దాం ఎలా వేరియేషన్ వస్తాయి. రైట్, క్లోజ్ ఇట్. So element type is over. Then go to real constants. For example, if you try to add real constants for beam element, for beam 188, if you try to add real constants, let's see. అదేమంటో చూడండి. Beam 188 element type does not require any real constants. దానికి ఎటువంటి రియల్ కాన్స్టెంట్స్ అవసరం లేదని చెప్తుంది. ఓకే, సో మినిమైజ్ రియల్ కాన్స్టెంట్స్. దెన్ గో టు మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్, గో టు మెటీరియల్ మోడల్స్, స్ట్రక్చరల్, లీనియర్, ఎలాస్టిక్, ఐసోట్రోపిక్. దర్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్. సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎంత, 205 GPa. సో నాకు లెంత్ డైమెన్షన్స్ ఇది మీటర్లో ఉందండి, ఇది ఎంఎంలో ఉందండి. మీరు ఏదైనా ఒక యూనిట్ ఫాలో అవ్వాలి. ఇదర్ కంప్లీట్ దీన్ని ఎంఎంలో కన్నా మార్చండి, లేదంటే దీన్ని మీటర్స్లో కన్నా మార్చండి. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ మీటర్స్. ఓకే, నేను మొత్తం మీటర్స్లో చేస్తానండి, చూడండి ఒకసారి. సో లెంత్ 4 meters కదా, సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ కూడా మీటర్లో రావాలి అంటే GPa కాస్త మీరు పాస్కల్లో ఎంటర్ చేయాలి. సో 205 × 10⁹ Pascal. So 205 E9 pascals, right? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. Positive ratio I'm taking as 0.29. Okay, then say okay, then close. Okay. Then go to sections, beam, common sections. ఈ సెక్షన్ డిఫైన్ చేయాలి కదా, ఈ షేప్లో ఉన్న షేప్ని డిఫైన్ చేయాలి కదా. Okay, right? So for that beam, common sections. Okay, here you are having different subtypes. Ikkada beam tools lo, under beam tools you are having different subtypes. If you click this drop down box, in drop down box click cheste ila different sections unnayandi. Okay, meeku ఏ సెక్షన్ ఉంటే ఆ సెక్షన్ మీరు తీసుకోవచ్చు. It's a rectangular or square section, trapezoidal section, solid circular, hollow circular, C section, I section, Z section, L section, inverted T section. Okay, like that different types of sections are there, right? So మీకు ప్రాబ్లంలో ఏ సెక్షన్ అయితే అడిగితే ఆ సెక్షన్ you can choose it, right? Let me choose the first one.
right? So then what is B and what is H? దీంట్లో B అంటే ఏంటి, H అంటే ఏంటి? B is the width and H is the height. In this problem, the B is 50 mm and H is 100 mm. So 50 mm అంటే I have to give those value in meters. So 0.05 I need to give. ఎంత ఇవ్వాలి నేను? 0.05 ఇవ్వండి. H ఎంత ఇవ్వాలి? 0.1. Right? H will be the 0.1. Right? So ఇలా మీరు సెక్షన్ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్? దెన్ సే ఓకే. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఎలా తీసుకుంటుంది మీరు చూడాలనుకున్నారు అనుకోండి, గో టు ప్రివ్యూ. సో దిస్ ఈస్ ది సెక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్. ఓకే, అది తీసుకున్న సెక్షన్ ఇలా ఉందండి. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈ సెంటర్ నుంచి ఇటు 0.25, ఇటు 0.25. సో దిస్ విత్ ఈస్ 50 mm. ఓకే, ఆర్ 0.05 meters. దెన్ దిస్ హైట్ ఈస్ 100 mm. సో సెంటర్ నుంచి ఇటు 0.5, ఇటు 0.05, ఇటు నుంచి ఇటు 0.05. సో దీనికి సెంట్రాయిడ్ ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై, సెంట్రాయిడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్. ఓకే, మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఏరియా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, షియర్ సెంటర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇదే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. అది మీకు ఓల్డెన్ వర్షన్స్లో ఏంటంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి ఇవ్వాల్సి ఉండేది. ఓకే, బట్ ఇన్ యువర్ వర్షన్స్ ఓకే నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్, రైట్? అదే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది కొత్త వర్షన్స్లో, రైట్? పాత వర్షన్స్లో అయితే మాత్రం మీరు ఈ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీరు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. ఓకే, ఓకే, అలాగే సెంట్రాయిడ్ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి లొకేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చేది. షియర్ సెంటర్ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి లొకేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చేది. ఏరియా కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి లొకేషన్ చెప్పాల్సి వచ్చేది. బట్ ఇన్ న్యూవర్ వర్షన్స్ అది డిఫాల్ట్గా అదే తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, దెన్ సే ఓకే. సో బీమ్స్ డిఫైన్ చేసేసానండి నేను. బీమ్ క్రాస్ సెక్షన్ డిఫైన్ చేశాను. దెన్ ఈ బీమ్ లెంత్ డిఫైన్ చేద్దాం. గో టు మోడలింగ్, క్రియేట్ కీ పాయింట్ ఇన్ యాక్టివ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ కీ పాయింట్ 0, 0, 0. సో కంప్లీట్గా మీరు అన్ని బ్లాంక్ వదిలేసి మీరు అప్లై చేసినా సరే ఫస్ట్ కీ పాయింట్ నెంబర్ 1 విత్ 0, 0, 0తో క్రియేట్ అయిపోతుందండి. సో సింప్లీ ఐఎమ్ సెయింగ్ అప్లై, రైట్? దెన్ సెకండ్ కీ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు గివ్ అట్ 4 meter distance. So 4 meter. Okay, everything I am giving in meters, right? So 4 meter distance, right? Then say okay, right? So at 4 meter distance, second key point create. Then join those two key points by means of a line, straight line. Select this one and this one. Then say okay, right? Then modeling అయిపోయింది. Then ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? మెషింగ్ చేయాలి. ఓకే, సో go to meshing, go to mesh tool. Okay, so here you can go to set. Okay, set, select this line, then say okay. Here now you can give either edge length or elemental divisions. That's not a problem. Okay, in beams lo meeku aa problem undadandi. Edge length, for example, if I give edge length as 0.1, then this 4 meter line is divided into 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 segments. Okay, అంటే ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ 0.1, 0.1గా అది 4 meters ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ అయినా రావచ్చు. 4 meter లెంత్లో 0.1, 0.1 కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దాంట్లో ఎన్ని సెగ్మెంట్స్ అయినా వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ 0.1, 0.1 లెంత్తో. ఓకే, లేదంటే ఇఫ్ యూ గివ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎలిమెంటల్ డివిజన్స్ వచ్చేసి నేను ఒక 400 డివిజన్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి. ఈ 4 meter లైన్ ఏమవుతుందంటే 400 పార్ట్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. దట్ 4 meter లైన్ ఇట్ డివైడ్ ఇంటూ 400 parts. ఓకే, ఈచ్ పార్ట్ ఈక్వల్ లెంత్ ఉంటుంది, అది ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఈ కేసులో ఏంటంటే 4 meter లైన్ 400 parts అయింది కాబట్టి ఓకే, సో 0.4 mmతో 0.4 సంథింగ్ అలా డివైడ్ అయిపోతుంది అది, రైట్? సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ, రైట్? యూ కెన్ గివ్ ఎనీ వాల్యూ, రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ 100. ఓకే, గివ్ 100 ఇస్తున్నాను. దెన్ సే ఓకే. అంటే ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ 100 డివిజన్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ లైన్ 100 డివిజన్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. దెన్ సే ఓకే. సో ఇవన్నీ 100 ఉంటాయి. ఓకే, 100 డివిజన్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. దెన్ అగైన్ గో టు మెష్ టూల్, యూ హ్యావ్ టు కాల్ మెష్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, దెన్ సే ఓకే, రైట్? నౌ మెషింగ్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు మెషింగ్ అయిపోయిందండి. దెన్ గో టు లోడ్స్, డిఫైన్ లోడ్స్, అప్లై, బౌండరీ కండిషన్ ఇవ్వాలి. క్యాంటిలివర్ బీమ్ కదా, ఇది క్యాంటిలివర్ బీమ్ కదా, అంటే ఇక్కడ అన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అరెస్ట్ చేసేయాలి నేను. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు లెఫ్ట్ దిస్ సైడ్ యాజ్ ఫ్రీ. ఈ సైడ్ నువ్వు ఫ్రీగా వదిలేసేయాలి, ఈ సైడ్ అంతా మొత్తం లాక్ చేసి పడేయాలి. ఓకే, అప్లై, స్ట్రక్చరల్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆన్ కీ పాయింట్స్, సెలెక్ట్ దిస్ కీ పాయింట్, దెన్ సే ఓకే, దెన్ అరెస్ట్ ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మీరు ట్రస్సెస్లో మీకు ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ యూఎక్స్, యూవై, యూజెడ్ వచ్చేవి. రొటేషన్ అబౌట్ ఎక్స్, రొటేషన్ అబౌట్ వై, రొటేషన్ అబౌట్ జెడ్ కనపడేవి కాదు మీకు, బికాస్ దట్స్ ఎ ట్రస్ ఎలిమెంట్, దట్స్ ఎ 2D ఎలిమెంట్,
right? But beam is a 3D element, right? So that's why you're having rotation about x, y, z. Okay, 6 degrees of freedom కూడా కనపడుతుంది. 3D element nothing but that's a spatial element. ఓకే, సో దట్స్ వై. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ రొటేషన్స్ కూడా కనపడుతుంది. అక్కడ మీకు రొటేషన్స్ కనపడవు మీకు ఎక్కడ ట్రస్ ఎలిమెంట్లో. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, దెన్ సేవ్ ఓకే. సో అన్ని డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లాక్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఎల్లో ట్రయాంగిల్స్ చూసారా, అవి రొటేషన్ లాకింగ్ అండి. ఈ బ్లూ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ లాకింగ్. ఓకే, అంటే యూఎక్స్ యూఐ యూజెడ్ వచ్చేసి మీ బ్లూ లైన్స్తో వస్తాయి. రొటేషన్ అబౌట్ ఎక్స్, రొటేషన్ అబౌట్ వై, రొటేషన్ అబౌట్ జెడ్ ఎల్లో లైన్స్తో కనపడతాయి. ఓకే, సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అయిపోయింది. దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, లోడ్ వేయాలి. సో అప్లై స్ట్రక్చరల్ ఫోర్స్ ఆన్ కీ పాయింట్స్. Let me take the last key point, then say okay. Then in which direction I need to apply my load? In y direction, that too vertically downwards I need to apply. So that's why I go to Fy, and that value is how much? ఎంత ఉందండి value? 8 kilonewton. 8 kilonewton అంటే ఎంత? 8 into 10 power 3 newtons. Okay. So vertically downward కాబట్టి మైనస్. ఓకే, ఎందుకు? నా పాజిటివ్ యాక్సిస్ వర్టికల్ అప్వర్డ్ ఉంది, నేను లోడ్ వేయాల్సింది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ కాబట్టి మైనస్ 8 kilonewton. సో 8E3. సో 8000 newtons ఐఎమ్ అప్లై. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, ఇది వర్టికల్లీ డౌన్వర్డ్ తీసుకుంది. ఓకే, సో మై ప్రాబ్లమ్ బికమ్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ప్రాబ్లమ్. బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చేసాను, లోడ్స్ కూడా వేసేసాను. ఓకే, లెట్స్ go to analysis type, new analysis. What type of analysis I would like to do? I would like to do static analysis on this. So select static, then say okay. Okay, then simply you can go to solve. Okay, solve for the current load step. Okay, then it will ask you, okay, start chain a solution. Yes, అనండి. సొల్యూషన్ డన్. మీకు ఈ విండో రావాలండి. మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా సరే మీకు ఈ సొల్యూషన్ డన్ అనే విండో రావాలి. ఈ విండో అపియర్ అవ్వలేదు అనుకోండి, దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్. దెర్ ఈస్ సమ్ ఎర్రర్ ఇన్ యువర్ మోడలింగ్ ఆర్ మెషింగ్ సంథింగ్, ఎక్కడో దాని కంపాటబిలిటీ కుదరలేదన్నమాట. అందుకు మీకు సొల్యూషన్ డన్ అనే విండో రాకపోతే సాల్వ్ కానట్టు ప్రాబ్లం. ఇది వచ్చిందంటే సాల్వ్ అయినట్టు. దెన్ క్లోజ్ ఇట్. ఓకే, దెన్ గో టు జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్స్ చూద్దాం వన్ బై వన్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రియాక్షన్స్ చూద్దాం. రియాక్షన్స్, మ్యాక్సిమం, డిఫ్లెక్షన్, స్ట్రెస్సెస్ ఇవన్నీ చూద్దాం. దెన్ ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. Go to reactions at supports. Okay, so for that, okay, let me go to list results. Okay, there I have to go reaction solution. Okay, then all items in reactions, a type of reactions and any type of reactions చూపెట్టనివ్వండి. Then say okay. See at node 1 అంటే ఇక్కడేగా నువ్వు లాక్ చేసింది కాబట్టి రియాక్షన్స్ ఇక్కడే డెవలప్ అవుతాయి. అట్ నోడ్ 1 in next direction there is no reaction because you applied the load in y direction, right? కాబట్టి రియాక్షన్ కూడా వై డైరెక్షన్లోనే వస్తుంది. సో నువ్వు ఎంత అప్లై చేసావు లోడు వై డైరెక్షన్లో? -8000 అప్లై చేసావు. సో రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? +8000. దట్స్ వై Fy ఈజ్ +8000. Fz నువ్వు ఏ లోడ్ అప్లై చేయలేదు కాబట్టి రియాక్షన్ కూడా ఉండదు. బట్ మూమెంట్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో మూమెంట్ ఉంటుంది. Mx విల్ బి దేర్. Okay, and My and Mz. Okay, moment about z axis, right? This is the z axis, right? You apply the load here, so moment will develop, right? Moment will develop with respect to z axis. That moment is that load into perpendicular distance. So load is 8 kilonewton and this perpendicular distance is 4 meter. That's why moment వచ్చేసి 832. Okay, 32,000. So that's why moment is 32,000 about z axis, right? So this is the way. Okay, you can calculate or you can check the reactions at a fixed end, right? Reaction, force reaction anta, moment reaction anta, right? Okay, now minimize it. Okay, inka em adigadu, reactions అయిపోయాయి. Then maximum deflection. So for that go to plot like వెళ్ళండి. Deformed shape, deformed plus undeformed మీరు చూస్తే ఎంత డిఫార్మ్ అయిందో చూపిస్తుంది. ఓకే, ఎంత డిఫార్మేషన్ జరిగింది చూపిస్తుంది. ఆ డిఫార్మేషన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంటుంది. DMX is 0.799 meters అంటే ఎంత? ఓకే, ఇంటూ 1000 వేశారనుకోండి మీరు, అంటే 79 mm డిఫ్లెక్ట్ అయింది, రైట్? అరౌండ్ 79 mm అది డిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకే, అది మీరు చూడాలనుకున్నారనుకోండి, గో టు కౌంటర్ ప్లాట్, నోడల్ సొల్యూషన్, డివైఎఫ్ సొల్యూషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్, then say okay. So this is the maximum deflection happened at free end and the zero deflection happened at fixed end. So maximum deflection, this is the value. Okay, this is the value.
ఇలా మీరు నోడల్ సొల్యూషన్ అయినా చూసుకోవచ్చు. ఓకే. లేదంటే ఇక్కడ రిజల్ట్ వ్యూవర్‌లోకి వెళ్ళైనా చూడొచ్చు రిజల్ట్స్ అండి. ఎక్కడైనా చూడొచ్చు మీరు రిజల్ట్స్. రిజల్ట్ వ్యూవర్‌లోకి వెళ్ళైనా సరే ఓకే. స్ట్రెయిట్ అవే యూ కెన్ చూస్ ది రిజల్ట్ ఐటమ్. అండర్ దట్ యూ గో టు డివైఎఫ్ సొల్యూషన్, గో టు డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ సమ్, దెన్ ప్లాట్ ఇట్. ది సేమ్ వాల్యూ విల్ గెట్. ఓకే. అదే వాల్యూ మీకు వచ్చేస్తుంది. రైట్. సో మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ నాకు వచ్చేసింది. మ్యాక్సిమం డిఫ్లెక్షన్ వచ్చేసింది. దెన్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్, మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్‌లు కావాలి నాకు. అవి ఎట్లా చూడాలి? మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్, మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ చూడాలి. అవి ఎట్లా చూడాలి? మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ షియర్ స్ట్రెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ మై కంప్యూటర్ టు షో ది స్ట్రెసెస్. ఓకే. స్ట్రెస్. Okay. The two principal stresses are the maximum stresses, or one mesh stresses are the maximum stresses. Then plot it. It will not show any value. It will not show you any value. Okay. Or else మీరు లిస్ట్ రిజల్ట్స్లోకి వెళ్ళేసి ఓకే ఎలిమెంటల్ సొల్యూషన్లోకి వెళ్ళేసి ఓకే ఆర్ గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్ కౌంటర్ ప్లాట్ ఎలిమెంటల్ సొల్యూషన్ దెన్ స్ట్రెస్సెస్ అండర్ స్ట్రెస్సెస్ గో టు వాన్ మై స్ట్రెస్ దెన్ సేవ్ ఓకే. అప్పుడు కూడా చూపెట్టదు మీకు వాల్యూ చూపెట్టదు. ఎందుకు చూపెట్టట్లేదు? ఓకే. ఈ మీకు స్ట్రెసెస్ వాల్యూ చూపెట్టట్లేదు. ఎందుకు చూపెట్టట్లేదు అంటే ఇట్స్ ఎ లైన్. ఓకే. ఆ లైన్ చుట్టూ మీరు ఒక లైన్ డ్రా చేసి దాని చుట్టూ క్రాస్ సెక్షన్ మెటీరియల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇలా. దాని చుట్టూ మెటీరియల్ ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఓకే. సో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన మెటీరియల్‌లో ఉంటాయి స్ట్రెసెస్. ఈ సెంటర్ లైన్‌లో కాదు. బికాజ్ ద సెంటర్ లైన్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ది న్యూట్రల్ ప్లేన్. Okay, that is centroid line, right? That is passing through the neutral plane, right? That's why on that neutral plane at any section stresses will be zero, right? You know that. So అది చూడాలంటే దీని చుట్టూ మెటీరియల్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. Go to plot controls, go to style, go to size and shape. Okay, ఏంటండి plot controls, style, size and shape. There one option is there, display of element. అది ఆఫ్లో ఉందండి. Make it on. ఓకే. దీని చుట్టూ ఉన్న ఎలిమెంట్‌ని ఆన్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు నేను. దీని చుట్టూ ఉన్న ఎలిమెంట్‌ని ఆన్ చేస్తున్నాను. దెన్ సే ఓకే. నౌ గో టు ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ. సీ హౌ ఇట్ లుక్ లైక్ యువర్ బీమ్. ఇప్పుడు చూడండి మీ బీమ్ ఎలా ఉందో. రైట్. ఇలా వచ్చింది బీమ్. ఇందాక మీకు చూపెట్టింది ఏంటంటే ఈ సెంటర్ లైన్. ఈ సెంటర్ నుంచి అలా లోపలికి వెళ్ళిన లైన్ మీకు చూపెట్టింది. దాని మీద ఎటువంటి స్ట్రెసెస్ ఉండవు. రైట్. యూ నో దట్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్, రైట్? సో ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర ఎటువంటి స్ట్రెసెస్ ఉండవు. ఆ న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మీరు అలాంగ్ ది లెంత్ ఎక్కడ కట్ చేసినా సరే ప్లేన్‌ని ఆ ప్లేన్ పైన ఉన్న న్యూట్రల్ యాక్సిస్ మీద ఎటువంటి స్ట్రెసెస్ ఉండవు, రైట్? సో అందుకే మీకు అక్కడ చూపెట్టట్లేదు. రైట్. అదే మీరు ఇక్కడికెళ్ళి చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. రైట్. అట్ ది సెంటర్ లైన్ బ్లూ వచ్చింది కదా! సెంటర్‌లో బ్లూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? స్ట్రెస్ ఆర్ జీరో, రైట్? రెడ్ వన్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. టాప్ సర్ఫేస్ రెడ్ కలర్‌లో ఉంది. బాటమ్ సర్ఫేస్ రెడ్ కలర్‌లో ఉంది. అంటే ఎక్స్‌ట్రీమ్ ఫైబర్స్. ఓకే. ఫ్రమ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ ఎక్స్‌ట్రీమ్ ఫైబర్స్‌లో మీకు స్ట్రెసెస్ మాక్సిమం ఉంటున్నాయి. Right, at the top surface and the bottom surface stresses are maximum, but direction will be different. Okay, so in my case, okay, in top surface that is subjected to tensile stress, at the bottom surface it is subject to compressive stress, but magnitude of the stress is same. Right, now it is showing the stress. Now you can observe what is maximum stress. SMX. S maximum stress maximum. How much it is? ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.764 into 10 power 9 పాస్కల్స్ నౌ ఇట్ ఈస్, రైట్? న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. అంటే ఎన్ని మెగా పాస్కల్స్ అండి? ఆర్ 10^6 కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి. ఓకే. 1, 2, 3 764 మెగా పాస్కల్, రైట్? 764 మెగా పాస్కల్ చాలా హెవీ. ఓకే. 764 మెగా పాస్కల్ స్ట్రెసెస్ దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ దిస్ బీమ్. ఓకే. ఈ బీమ్‌లో 764 మెగా పాస్కల్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఓకే. సో దోస్ ఆర్ ది మాక్సిమం స్ట్రెసెస్, రైట్? Then I want to go with the SFD and BMD. Right? ఇదే మీ ప్లాట్ రిజల్ట్స్లో ఓకే కౌంటర్ ప్లాట్ ఎలిమెంటల్ ఇక్కడ మీరు షియర్ స్ట్రెస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వై ప్లేన్ షియర్ స్ట్రెస్. ఓకే. యా అది మీకు రావట్లేదు కదా? ఎక్స్ వై ప్లేన్. హలో సార్. ఎక్స్ వై ప్లేన్ షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, రైట్? సో ఓన్లీ మీకు వన్ మై స్ట్రెస్ మాత్రం కనపడుతుంది, రైట్? మీరు ఆ షియర్ స్ట్రెస్ చూడాలనుకోండి యూ హ్యావ్ టు గో టు ఎలిమెంట్ టేబుల్. ఓకే. ఎలిమెంట్ టేబుల్కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్ళాలి చూద్దాం. ఓకే. నాకు ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ కావాలి కదా! ఐ హావ్ టేకెన్ బీమ్ 188 ఎలిమెంట్, రైట్? సో బీమ్ 188 ఎలిమెంట్ స్టోరీ చూద్దాం ఫస్ట్. సో ఈ బీమ్ 188 ఎలిమెంట్‌లో నాకు కావాల్సింది ఏంటి? షియర్ ఫోర్స్ కావాలి. ఓకే. షియర్ ఫోర్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? ఎస్ఎఫ్డి కావాలంటే షియర్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్‌లో కావాలి నాకు,
రైట్. ఓకే. సో షియర్ ఫోర్స్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ని ఏ నొటేషన్తో చూపించారో బీమ్ 188లో చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే. సో బీమ్ 188లో okay shear force, okay, the section shear forces, the section shear forces that is in y direction and z direction, right? So section shear forces కావాలంటే sfy అనేది sectional shear force in y direction, right? అది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ ఎస్ఎఫ్డి షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్కి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఎస్ఎఫ్ఐ, రైట్? సో ఆ ఎస్ఎఫ్ఐని ఎలిమెంట్ టేబుల్లో నుంచి ఎలా పిక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. అలా కిందకి వెళ్ళిపోండి. కింద ఇక్కడ ఎక్కడో ఎలిమెంట్ టేబుల్ ఉంది. ఎలిమెంట్ టేబుల్లో ఎస్ఎఫ్వై ఇక్కడ ఉంది, రైట్? సో ఎస్ఎఫ్వై కావాలంటే నేను చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఐటమ్ ఎస్ఎంఐఎస్సి. అండర్ ఐ నోడ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ 6, అండర్ జే నోడ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ 19. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ 6 and 19 will give SMISC. 6 and 19 will give the shear force diagram, రైట్? అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ కావాలి నాకు, రైట్? సో బెండింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ విచ్ యాక్సిస్ ఐ నీడ్ టు చెక్. బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ యాక్సిస్తో చెక్ చేయాలంటే ఎంఎక్స్ఐ, ఎంవై, ఎంజెడ్. ఏ యాక్సిస్ అమ్మా బెండింగ్ మూమెంట్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది? ఎంవై. ఎంవైయా, ఎంఎక్సా, ఎంజెడ్? మీరు వై డైరెక్షన్ లోడ్ వేశారు. యూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ది లోడ్ ఇన్ XY ప్లేన్. సో ఇది నా జెడ్ యాక్సిస్. నీ బీమ్ ఇలా ఉంది, ఓకే, నీ బీమ్ ఇలా ఉంది. ఇది నా జెడ్ యాక్సిస్ అనుకోండి, బీమ్ ఇలా ఉంది. ఇక్కడ లోడ్ వేశారు, రైట్? దెన్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇలా డెవలప్ అవుతుంది, రైట్? ఈ డెవలప్ అయిన బెండింగ్ మూమెంట్ ఏ యాక్సిస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది? జెడ్ యాక్సిస్ చుట్టూ. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, సో బెండింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ జెడ్ కావాలి నాకు, రైట్? బెండింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ జెడ్, ఓకే, ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. సింబల్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ సింబల్ చూసుకోవాలి, బెండింగ్ మూమెంట్ దేనికి చెప్పాడు అనేది. ఓకే, యాక్సియల్ ఫోర్స్ అయితే ఎంజెడ్, బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఎంజెడ్. ఓకే, బెండింగ్ మూమెంట్స్ అబౌట్ ఎంజెడ్, రైట్? ఇప్పుడు నాకు ఎంజెడ్ కావాలంటే ఎలిమెంట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఎలిమెంట్ టేబుల్లో నాకు ఎంజెడ్ కావాలి అంటే నేనేం తీసుకోవాలి? SMISC 3,16. సో నాకు కావాల్సిన నెంబర్స్ ఏంటి? 6, 3 ఒకటి, 16 ఒకటి, 6 ఒకటి, 19 ఒకటి. సో 6 and 19 కాంబినేషన్ విల్ గివ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, అండ్ 3 and 16 కాంబినేషన్ విల్ గివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. అది ఎలా చూడాలి చూద్దాం. ఫర్ దట్ గో టు ఎలిమెంట్ టేబుల్, define table, add, go to by sequence numbering, SMISC. ఓకే, ఏంటేంటి కావాలి నాకు? ఏమేం కావాలి? SMISCలో బెండింగ్ మూమెంట్ సార్ షియర్ ఫోర్స్కి అయితే 6,19 కావాలి. సో SMISC 6 అప్లై, SMISC 19 అప్లై. అలాగే నాకు బెండింగ్ మూమెంట్కి ఏమేం కావాలి? బెండింగ్ మూమెంట్ అబౌట్ జెడ్కి ఏమేం కావాలి? 3 and 16 కావాలి, రైట్? సో అగైన్ గో టు సీక్వెన్స్ నెంబరింగ్, 3 అప్లై, బై సీక్వెన్స్ నెంబరింగ్ SMISC 16. ఓకే, సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ 6 and 19 will give shear force diagram, 3 and 16 will give bending moment diagram. Close it. Okay, then go to plot results. Go to counter plot. Go to line element results, not element table now. Go to line element results. Here I node and J node ఇక్కడ చెప్పాడు కదా వీడు. I node ఏం చేయాలి? నాకు షియర్ ఫోర్స్ కావాలంటే I should be SMISC 6 and J should be SMISC 19. సో 6, 19, I వచ్చి 6, J వచ్చేసి 19. సో దట్స్ వై ఇక్కడ I దగ్గర ఏం పెట్టాలి? 6 పెట్టాలి, J దగ్గర 19 పెట్టాలి, రైట్? 6 and 19 కాంబినేషన్. If you say okay, right, then plot controls ఆఫ్ చేసేసుకోండి. Very fit view. Yeah, this is shear force diagram. This is shear force. The minimum shear force is 8,000 and the maximum shear force is 8,000. That's it, right? 8,000 ఇక్కడ 8,000తో స్టార్ట్ అయింది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఇందాక నేను డ్రా చేశాను కదా, అలాగే వచ్చింది షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఓకే, లెట్స్ చెక్ ది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్. అగైన్ గో టు లైన్ ఎలిమెంట్ రిజల్ట్స్. సో బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ కావాలంటే నాకు, ఓకే, కాంబినేషన్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ అబౌట్ జెడ్, రైట్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 and 16 కావాలి నాకు, రైట్? సో at I node you have to choose 3 and at J node you have to choose 16. So combination of 3 and 16 will give bending moment diagram, right? This is the bending moment diagram, right?
ఓకే. సో, నాకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత రావాలమ్మా? మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ 3200 రావాలి. బట్ నాకెంతొచ్చింది? 31,840 సారీ 31,840 సారీ 31,840 వచ్చింది. నాకు 32,000 రావాలి. 31,840 వచ్చింది. ఎందుకు రీజన్? మీ మెషింగ్ పూర్ మెషింగ్. ఓకే. మీ మెషింగ్ పూర్ మెషింగ్. చూడండి ఇలా నాకు లీనియర్‌గా స్ట్రెయిట్‌గా రావాలి కదా! నాకు ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ ఫైన్‌గా లేవింకా. రైట్? నేను మెషింగ్ అక్కడ ఎంత ఇచ్చాను? 100 ఇచ్చాను కదా! ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ 100 ఇఫ్ యూ గో మెషింగ్ 1000 ఇవ్వండి. దెన్ మీకు ఫైన్‌గా 3200 వస్తుంది. రైట్? అది కావాలంటే ఒకసారి చూస్తాను చూడండి. సో, ప్రిఫరెన్సెస్, స్ట్రక్చరల్, ప్రీప్రాసెసర్, ఎలిమెంట్ టైప్, యాడ్, బీమ్, 2 node element, close, material models, structure, linear, elastic, isotropic. Young's modulus is a 205E9. This is 0.29. Then sections, beam, common sections. B is 0.05. This is 0.1. Then modeling, create key points in actual coordinate system, apply the length of 4 meter, next direction. Then lines, straight line, this one and this one. Then say okay. Then go to meshing, mesh tool, line set. ఇప్పుడు చూడండి ఇదివరకు 400 పెట్టాను కదా, ఇప్పుడు 1000 పెడతా చూడండి. Elemental division 1000 అంటే this 4 meter line is divided into 1000 equal parts. Okay, then say okay. Then mesh tool, mesh it, select this line, then say okay. But support చేస్తున్నా లేదా నాకు తెలియదమ్మా. ఓకే, ఎర్రర్ కూడా రావచ్చు, మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పెరిగిపోతే. రైట్? దెన్ గో టు లోడ్స్, డిఫైన్ లోడ్స్, అప్లై స్ట్రక్చరల్ displacement on key points, select this key point, all degrees of freedom I am arresting. Then again apply, then go to structural, then go to force on key points, select the last key point, then say okay. In y direction I am applying a minus 8000. Okay, then say okay, that is vertical downward. Okay, now you solve it. Solution, solve for the current load step. Solution done. Now let me draw shear force diagram, bending moment diagram. Okay, then shear force diagram, bending moment diagram ki element table, define table, add by sequence numbering. 3 ఒకటి కావాలి నాకు, 6 ఒకటి కావాలి, 16 ఒకటి కావాలి, 19 ఒకటి కావాలి. రైట్? ఈ వాల్యూస్ అన్ని కావాలి. క్లోజ్ ఇట్. దెన్ గో టు ప్లాట్ రిజల్ట్స్, కౌంటర్ ప్లాట్, లైన్ ఎలిమెంట్ రిజల్ట్స్. ఏ కాంబినేషన్ నాకు కావాల్సింది? 316 విల్ గివ్ ది బెండింగ్ మూమెంట్. సో 3 I value is 3, J value is 16, and okay. So this is the bending moment. ఇప్పుడు చూడు ఇంకా ఫైన్ అయిందా? ఇందాక 3180లో ఉంది, ఇప్పుడు 3100, సో 31,800లో ఉంది, ఇప్పుడు 31,984 అయింది. ఇంకా మీరు ఫైన్ మెష్ చేశారు అనుకోండి, రైట్, అది ఇంకా ఫైన్, ఇంకా యాక్యురేట్ వాల్యూ ఇస్తుంది. రైట్? నౌ మీకు మెషింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీరు ఎంత ఫైన్ మెషింగ్ చేస్తే అంత యాక్యురేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. రైట్? ఎంత ఫైన్ మెషింగ్ చేస్తే అంత యాక్యురేట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. రైట్? దెన్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ కూడా, లైన్ ఎలిమెంట్ రిజల్ట్స్ 6,19 విల్ గివ్ షియర్ ఫోర్స్. దిస్ ఇస్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. ఇది మాత్రం 8000 వచ్చింది, డోంట్ వరీ, దిస్ 8000. Okay, and check the stresses also. Okay, plot results, counter plot, nodal solution లో go to displacement vector sum, you check the value ఇది మాత్రం సేమే ఉంది, no issue. Okay, then go to elemental solution, go to Von Mises, then say okay, it is not showing. So to show that Von Mises, go to plot control, style, size and shape, you have to switch on the element. Okay, you will get the value. Then let me go to box tube. Here you can check it. See, వచ్చింది స్ట్రెస్సెస్ యాస్టెస్ నీట్ సెంటర్లో మీ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ మీరు ఎలా అయితే డ్రా చేస్తారు, పైన మ్యాక్సిమం, కింద మ్యాక్సిమం, ఎంఎక్స్ ఇక్కడ ఎం మినిమం. రైట్? దిస్ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్. రైట్? మ్యాక్సిమం నుంచి ఇలా 0, మళ్ళీ ఇట్లా మ్యాక్సిమం. అలాగే మీరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసేది అలాగే వస్తుంది. ఓకే, రైట్? చూడండి, టాప్లో మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్సెస్, బాటంలో కూడా మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్సెస్.
Centerlo 0 stresses, right? So this is how you can you can you can do analysis for beams. Okay, you can do analysis for beams, right? Okay, now న్యూ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్, ఇవి రెండు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ హౌ టు అప్లై ది లోడ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ యూ డూ ప్రాక్టీస్. దీని మీద చూపిస్తాను నేను, మీకు చూడండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే దాని మీద if I want to apply the load like this, uniform varying load I want to apply of 4 kilonewton. Okay, and from here to here I want to apply UDL, okay, of 4 kilonewton. Okay, how to apply that load, ఈ లోడ్ ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తాను. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఎలా అప్లై చేయాలంటే గో టు సొల్యూషన్, డిఫైన్ లోడ్స్, ఇక్కడ సొల్యూషన్, ఫోర్స్, ఇక్కడ ఫోర్స్కి వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు నాకు యూడిఎల్ కదా కావాల్సింది, ఆ యూవిఎల్ కావాలంటే డోంట్ గో టు ఫోర్స్, గో టు ప్రెషర్. Go to pressure. Okay, don't take pressure on lines. Okay, don't take pressure on areas, take pressure on beams. Okay, take pressure on beams. అంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ మూడిటికి అమ్మ జాగ్రత్తగా వినండి. Okay, for example I'm having a line. Okay, if I go to pressure on lines అన్నారు అనుకోండి, అంటే ఈ లైన్ మీద ఇట్ విల్ అప్లై ది ప్రెషర్. ఓకే, ది యూనిట్స్ విల్ బి ది, ఓకే, దాని యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఓకే, న్యూటన్ పర్ ప్రెషర్ యూనిట్స్ మీకు తెలుసు కదా, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ ది ప్రెషర్ అప్లై ఆన్ ది లైన్ అలాంగ్ ది లైన్. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ గో టు ప్రెషర్ ఆన్ బీమ్స్ అని తీసుకున్నారనుకోండి, ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ అప్లై ది సేమ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది లోడ్. ఓకే, బట్ దట్ విల్ బి న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఓన్లీ. ఓకే, బికాజ్ ఇట్స్ బీమ్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ బదులు ఈ డైరెక్షన్ ఉన్న మీటర్ లెంత్ మీద కూడా లోడ్ అంతా పడుతుంది, రైట్? సో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ న్యూటన్ పర్ మీటర్. If you take pressure on beams, it will take it as Newton per meter. If you take pressure on lines or areas, okay, it will take it as Newton per meter square. Okay, so that's the problem, right? Understood? Pressure on lines ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, pressure on beams ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. So if you take pressure on beams, that will take it as Newton per meter, because my UDL, okay, my UDL units ఏంటి, 8 kilonewton per meter length. Okay, this is the UDL. Okay, UDL units, right? So na kilonewton per meter padali anukondi. Okay, then go to pressure on beams ki ellali, don't go to pressure on lines. Pressure on lines ki elladi newton per meter square ane తీసుకుంటది, right? So go to pressure on beams. Okay, then here you are having, so beam lo ikkadi nunchi ikkada na load పడాలనుకోండి, then choose the box చూసేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇలా పట్టుకుని డ్రాగ్ చేయండి. డ్రాగ్ చేస్తే ఇక్కడ వరకు నాకు, రైట్, అప్ టు హియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు అప్లై ప్రెషర్ ఆన్ వాట్ ఇట్ కాల్ బీమ్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 kilonewton per meter అనుకోండి. దెన్ సే ఓకే, దెన్ ఇక్కడ మీకు రెండు వాల్యూస్ చూపించిందమ్మా. ఓకే, లోడ్కి ప్రెషర్ వాల్యూ అట్ నోడ్ ఐ అండ్ ప్రెషర్ వాల్యూ అట్ నోడ్ జే. ఓకే, ఈ మూడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లోడ్కి విల్ టాక్ అబౌట్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లోడ్. లోడ్కి విల్ టాక్ అబౌట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లోడ్, అంటే ఎక్స్లో పడాలన్నా లోడు, వైలో పడాలన్నా జెడ్లో పడాలి, అది చెప్తుంది. దెన్ ప్రెషర్ ఆన్ నోడ్ ఐ అండ్ నోడ్ జే అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై లోడ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ of 4 kilonewton per meter. Okay, then you have to give I is equal to 0 and J is equal to 4 kilonewton. Okay, J is equal to 4E3. Okay, then the load will be like this.
Okay, for example, if my load is like this, okay, in this case, for example, this load is 4 kilonewton per meter. Okay, then I is equal to 4 and J you have to left it blank. Okay, J ని మీరు బ్లాంక్ వదిలేసేయాలి. I వాల్యూ మీరు 4గా తీసుకోవాలి, J వాల్యూని మీరు బ్లాంక్ వదిలేయాలి. అలా వదిలేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ యూడిఎల్. ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ యూడిఎల్. అలా కాకుండా నా లోడ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, నా లోడ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, దెన్ ఇది కూడా 4 కిలోన్యూటన్ పర్ మీటర్. Okay. Then you have to use I value is equal to 4 and J value is equal to 0. Okay, then the load will be like this. Okay, ఇలా ఉంటుంది 4 కిలోమీటర్ లోడ్ యూవీఎల్ ఇలా ఉంటుంది, రైట్? సో యూడిఎల్ వేయాలంటే ఇలా వేయాలి, యూవీఎల్ వేయాలంటే ఇలా వేయాలి. అలా కాకుండా ఇక్కడ మీరు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, J ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా 4 పెట్టారనుకోండి, అదేమవుతుందంటే ఈ డైరెక్షన్లో 4 కిలోమీటర్ లోడ్ వేసుకుంటే వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్లో కూడా 4 కిలోమీటర్ లోడ్ వేసుకుంటూ వస్తుంది. అంటే 8 కిలోమీటర్ లోడ్ పడుతుంది దీని మీద. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లెఫ్ట్ J డాస్ బ్లాంక్. J దగ్గర మీరు 0 కూడా పెట్టకూడదు. J యూ హ్యావ్ టు లెఫ్ట్ ఇట్ యాస్ బ్లాంక్. J దగ్గర మీరు 0 కూడా పెట్టకూడదు. J దగ్గర 0 పెడితే ఏమైపోతుంది, అది 4 నుంచి ఇటు 0కి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ, రైట్? సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఎలా ఎలా లోడ్ వేసుకోవాలి మీకు అర్థమైంది కదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? అర్థమైందమ్మా? ఓకే, సి ఇప్పుడు నేను వేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఆన్ బీమ్స్ చూస్ బాక్స్. సో ఈ స్పాన్లో లెట్ మీ అప్లై, ఓకే, I node value as 0, J node value as 4E3. ఓకే, దెన్ సేవ్. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లోడ్ కీ నెంబర్ వచ్చేసి 2 విల్ టాక్ అబౌట్ y డైరెక్షన్ లోడ్, లోడ్ కీ నెంబర్ విల్ టాక్ అబౌట్ z డైరెక్షన్ లోడ్, లోడ్ కీ నెంబర్ 2 విల్ టాక్ అబౌట్ y డైరెక్షన్ లోడ్. దెన్ సేవ్. ఓకే, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ది వే ది లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్. ఓకే, కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి. చూడండి ఎలా పడింది, చూసారా? 0 నుంచి 4, రైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ యూవీఎల్ నౌ. ఇట్ ఈస్ ఎ యూవీఎల్ ఇలా చూపిస్తుందండి. ఆన్సర్స్లో మీకు ఇలా చూపిస్తుంది అది, రైట్? దట్ ఈస్ ఎ యూవీఎల్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ పోర్షన్ లెట్ మీ అప్లై యూడిఎల్ అప్లై చేద్దాం. ఆన్ బీమ్స్ బాక్స్, ఇన్ దిస్ పోర్షన్ ఐ వాంట్ అప్లై ఫర్ యూడిఎల్. Then say okay. For UDL, okay, I have to apply this one as 4000 and this one I have to left blank. Then blank పెట్టాలి. Then say okay. Now ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, లోడ్ చూడండి ఎలా పడిందో. దిస్ ఈజ్ యూడిఎల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూడిఎల్. ఓకే, అలాగని యూవీఎల్ ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు పడాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పోర్షన్లో చూపిస్తాను మీకు. ఆన్ బీమ్స్ బాక్స్, ఓకే, సారీ, ఆన్ బీమ్స్, ఓకే, ఈ జోన్లో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ యూస్ 0, దిస్ వన్ హ్యాస్ 4000. నౌ యూ చెక్ ఇట్. చూడండి ఎలా పడిందో, రైట్? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ పడింది. ఇక్కడేమో మ్యాక్సిమం, ఇటేమో 0. ఇటు మ్యాక్సిమం నుంచి 0కి ఇటు వెళ్ళింది, రైట్? అటు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఎలా వచ్చింది, ఆపోజిట్లో వచ్చి ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రైట్? ఈ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది లోడ్ అలా, ఈ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది లోడ్ ఇలా. ఇక్కడ వేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది బ్లాంక్, ఇది 0 పెట్టాను, 4000 పెట్టాను అనుకోండి. దెన్ సి there it is. Fit. పడలే, లోడ్ పడలే. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఓకే, ఎలా పడ్డాయి లోడ్స్ మీకు అర్థమైంది కదా, రైట్? యూడిఎల్ అంటే ఎలా పడింది, యూవీఎల్ అంటే ఎలా పడింది, రైట్? సో ఐ వాల్యూ జే వాల్యూ మీరు జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఐ వాల్యూ జే వాల్యూ మీరు ఇందాక నేను చూపించినట్టు అలా జాగ్రత్తగా ఇచ్చుకుంటే, ఓకే, మీకు లోడ్స్ ఎలా పడతాయి. దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. ఓకే, then you can solve it. మిగతా ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో టు సొల్యూషన్, సాల్వ్ ఫర్ ది కరెంట్ లోడ్ స్టెప్. సొల్యూషన్ డన్. ఇప్పుడు చూడండి ఎస్ఎఫ్డి డ్రా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు. జనరల్ పోస్ట్ ప్రాసెసర్,
Plot results, counter plot, line element results. 6 comma 19 will give the shear force, right? తీసుకోలేదా లోడ్ అది 3 comma 16. Okay, sorry, you have to redo it. Okay, it is not taking any load. Okay, you have to redo it. Okay, అర్థమైంది ప్రాబ్లం ఎలా లోడ్స్ ఎలా వేయాలో అలా అండర్స్టాండ్ ఆర్ నాట్ లోడ్స్ ఎలా వేయాలో ఏమ్మా Sir. ఓకే సో నౌ యూ డూ ప్రాక్టీస్ ఓకే ఓకే ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే రాకపోతే అడగండి నేను చెప్తాను ఓకే ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిఫరెన్సెస్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్ టైప్ యాడ్ beam of 2 node, then close, then material properties తర్వాత చూద్దాం modeling, create key points in active coordinate system, apply 1.5 meter first of all, 1.5 meter, then వచ్చేసి 4.5 meter, apply, then వచ్చేసి 6 meter, then say okay, then lines straight line ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి okay then go to loads, define loads, apply displacement on key points ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎలా అరెస్ట్ చేయాలి ఇది హింజ్డ్ వన్ రైట్ ఇది హింజ్డ్ వన్ అంటే యూఎక్స్ యూవై యూజెడ్ మూడు అరెస్టే బట్ రొటేషన్స్ జరగాలి ఓకే రొటేషన్ షుడ్ బి దేర్ ఓకే రైట్ సో బౌండరీ can keep pick that key point ఓకే యూఎక్స్ యూవై యూజెడ్ అరెస్ట్ చేయాలి ఓకే అంతే రొటేషన్స్ అరెస్ట్ చేయకూడదు మీరు రొటేషన్స్ కూడా అరెస్ట్ చేశారనుకోండి అది ఫిక్స్డ్ అయిపోతుంది ఓకే ఈవెన్ ఆల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా పెట్టకూడదు అప్పుడు సింప్లీ సపోర్ట్ కాదు అది రైట్ అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది రైట్ సో యూఎక్స్ యూవై యూజెడ్ మాత్రం అరెస్ట్ చేయాలి రొటేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు అలో రైట్ ఎందుకని ఇది హింజ్డ్ వన్ రైట్ పిన్నుడ్ అది రైట్ సో దట్ కెన్ రొటేట్ అది రొటేట్ అవుతుంది ఓకే ఇది రోలర్ కదా యూఎక్స్ ఫ్రీగా వదలాలి యూవై యూజెడ్ అరెస్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఆన్ కీ పాయింట్స్ టేక్ దిస్ వన్ యూఎక్స్ ఫ్రీగా వదిలేసేయాలి యూవై యూజెడ్ అరెస్ట్ చేయాలి దెన్ సే ఓకే నౌ దిస్ ఈజ్ సింప్లీ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ on this overhanging beam you need to apply these type of loads right? So go to pressure on beams okay so then beams ante first beam define cheyali kada element type add mesh it first of all material properties material models structural linear elastic isotropic 205E9 0.9 then say okay then go to meshing mesh tool lines pick all let me give edge length as 0.1 then go to again mesh tool mesh pick all lines then loads define loads apply structural force are called pressure on beams okay plot lines kellam okay then go to box okay from here to here okay em undalamma 4 kilonewton udl undali okay so load key number 2 okay 4 kilonewton right so 4e3 and j left it as blank then say okay see this is how udl is acting right then from here to here uvl from 0 to 10 so on beams box okay from here to here okay then say okay e value ఎంత ఉండాలి లోడ్ కి 10 kilonewton so 10 okay sorry 0 to 10e3 0 to 10e3 okay see how it is acting this is UVL okay and the last portion
Again UDL of work unit, right? On beams, box, okay, pick this portion, then say okay, then this again 4 4 and 3, this one left it as blank, then say okay, again this UDL, right? Now you solve it. Solution solve for the current sections define చేయాలి కదా, నేను చూసారా సెక్షన్ ఐడి సెట్ 1 is undefined, sections define చేయాలి కదా. Okay, sections define చేయాలి. So go to sections, beams, common sections, section let's say 0.01 అనుకోండి, so 0.1 అనుకోండి, 0.05 అనుకోండి, then say okay. Then go to solve for the current load state. Solution done, right? Then go to general post processor, result here, then you can see the deformation, DOF solution, displacement vector sum, but see how the beam get deformed, right? So for this you can draw the shear force diagram also. Go to element table, define table, add by sequence numbering 3, apply by sequence numbering 6, apply 9, apply 3, 6, 9 ఏంటో 19 ఒకటి 16 ఒకటి ఏవో కొన్ని పెట్టుకుంటున్నాను. 19 కూడా కావాలి కదా, 19 కావాల్సింది ఏంటంటే 316 619 అంతే, 316 619 316 699 అవసరం లేదు, రైట్? డిలీట్ ఇట్, క్లోజ్ ఇట్ అండ్ ప్లాట్ రిజల్ట్స్, కౌంటర్ ప్లాట్ లైన్ ఎలిమెంట్ రిజల్ట్స్ 3, 16 సే ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్. వచ్చిన కరెక్ట్ షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అలానే, రైట్? సో షియర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇది 6, 19. This is shear force diagram. This is the shear force diagram, right? So bending moment diagram అయితే 3, 16 will give the bending moment diagram, right? అదే ఇక్కడ చెప్పింది for bending moment 3, 16, shear force 6, 19, right? So this is how you can draw the shear force in bending moment diagram. Then stresses అవన్నీ కామన్, స్ట్రెస్సెస్ అవన్నీ మీరు యాజ్ యూజువల్ ఎలా అయితే చూస్తారో అలా చూడొచ్చు. ఓకే, ప్లాట్ రిజల్ట్స్, counter plot, elemental solution, go to Von Meister's, then say okay, go to plot controls, style, size and shape, switch on the element. So this is how the element gets deformed. Okay, so these are the stresses developed in the element. Okay, so ఇలా మీరు స్ట్రెస్సెస్ కానీ, డిఫర్మేషన్స్ కానీ, డిఫ్లెక్షన్స్ కానీ, ఎస్ఎఫ్డీలు కానీ, బిఎండీలు కానీ, ఈ బీమ్స్లో దేనికైనా మీరు చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? ఓకే.